Mukwambia like nikisikiza project ile na like mu feeling ni kama ina star something in me ile ya na feel like kuna vitu anasema ama vile inasemwa inani challenge either na feel I need to like inanipatia taki ya kuandika, na kuna some tracks zile zilinipatia your feeling. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you were is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Shukran sana kwa kuwa hapa. Asante sana for your time and for checking out this album review ya msanii mashuhuri katika jamii ya mashairi, washairi, ushairi. Tukifanyanga hizi kazi siangalia perspectives kadhaa kwa our criteria: production na musicality, concept na idea and the content and the themes. And if you're here na wewe ni a returning viewer na subscriber, asante sana for the support. Album tunaangalia, as the video title inasema, ni kazi ya Lexas Mshairi, an up and coming, a budding Kenyan spoken word artist. Debut album yake inaitwa Dreams za Tomorrow, yenye ilitoka last year 2021 6th November, ililaunchiwa at the Kenya National Theatre. Dreams za Tomorrow zili come through aje kwako kwa hii experience? Hata nikataka uanze I have some trick. No you don't. I know you don't. I have some what's it called? Contrarian. Please Contrarian. I'm saving the juiciest to last. He album, just so you know, ilikuwa to review last year. Na watu wengi kwanza tukua 5 review si wawili tu. Na usijitataje pia uko umesikia. Nilikuwa nimesikia, lakini nilikuwa nimesikia like much as soon as nilisikia and then wakamkoka tu mawera zingine, na since ilikuwa poetry mimi nilikuwa dhani tuifanye since ni poetry. Excuses. Unasema na mimi ndo niko hapa. Excuse. Na mimi ndo niko hapa. That's an excuse, na mimi ndo niko hapa. Where are they? In whose hands are we safe? Unafilaje kuhusu hii kazi? Kwanza like ningetaka kusema I was surprisingly like to some extent I enjoyed the project. It's surprising kwa sababu hata from the first track, Last Things First, first of all nilipenda vile alini Last Things First obviously because it's the first track. Last thing anyway, sijui mbona najaribu kufafanua kitu fulani. Nilipenda hivyo, but then again vile tu anaanza na hiyo poet's cadent voice ile cause the beat ya Last Things First is very free na anaenda ana pause ile ya na sasa like the pauses aren't stylistic, they are almost like a crutch. You hazi add to the artistic nature of the song, zina take away. And then pia ata vile ana lean on some of the words kwa nini, like what vile unaweza sema and then word nyingine ile fake kwa that long, lakini for the rhyme analinia na sote anafanya slant rhymes. No make sense? Unaelewa? Somewhat. Sasa throughout the project, other than sasa nilifeel kuna the part of the reason nilijipata niki enjoy the project, kuna places zile hakuwa niyo cadence hiyo poet's voice per se, like ali break out of the mold. Katseme for example kwa kidato vile na pia na stories za high school na hiyo nini, like ana keep pace throughout hajaribu
kubereka ile ya nini ile breathlessness ile una feel huyu ni msee anangangana like nilifeel alikuwa na kipace although kulikuwa na sentences zile zilikuwa zina go unajua zile zinakuwa slightly longer than than aba but na feel hiyo tu ni sitaki kusema it's a cracks ya poets but like poets who do hivyo sana like ile ya sometimes wanaandika hata poet akiandika like okay some poet I mean spoken word artist akiandika anaweza andika like a verse na kwa hiyo verse kuna a certain rhythm ame establish akianza and then like sema kwa like the sixth line in extend outside the rhythm na ikisha extend outside the rhythm most artists kwanza siliona like a backing track vile huifanya like wanaipatianga sort of like breathing room ndio like inakupatia like the break from the rhythm but like ina make sense but artists wengine hawaelewangi like because wako so fixated on the pattern vile ina fall na hiyo sentence ime exceed the fall so like ina bleed into the next line and then the next line inakuwa rushed vibaya like I rush vile like unajua kuna ile artistic rush like kuna ile una feel ame rush juu like ina make sense hivyo like the style kila sawa lakini hiyo ni because of lack of words ama lack kuwa na words alafu kukosa space breathe na kuconnect na kuanza the following na bado keep the nini the cadence it's the flow utaku keep everything na utaki kukata hiyo sentence nilipenda sana writing like nilifind writing yake inspired na nikisema inspired nasema like I'm trying to remember like a line or two but inspired in a way that kabla nikwambia like nikisikiza project ile na like mu feeling ni kama ina star something in me ile ya na feel like kuna vitu anasema ama vile inasemwa inani challenge either na feel I need to like inanipatia taki ya kuandika na kuna some tracks zile zilinipatia hiyo feeling for example kama njia panda nilipenda sana kwanza hiyo instrumentation vile ni simple and then like nilipenda vile au pia the artist that aliget wa nini wa feature walifeature vizuri although pia kulikuwa na lines weak here and there but overall hata vile wali lay on the instrumental or rather the track sijui how to call nini beats za nini are they beats they are beats yes but like you know pia na kituka haupe niliweza kufeel hiyo uchungu ya story na sana like vile naongelea sana and then speaking about the overall project kwanza vile anaita Dreams of Tomorrow it's very heavily centered on what he says like na feel the titling of the project is apt na ana follow through na Dreams of Tomorrow cause anaongelea sana kwanza na feel sana anaongelea sana the plight of the artist na ana feel it's hata bila anaongelea it's a space is currently in na anaongelea very honestly nilipenda sana I think ni kwa kubecome vile like because it's very story oriented hiyo kubecome nilipenda vile aliandika vile ana mention na same and then I appreciate artists mentioning contemporaries and like wale wamewa inspire in the like na wale wana interact now not necessarily wale wana inspire now ni international like napenda hiyo sana like ina show the camaraderie like na pia inaonyesha yenyewe like you are not like huyo atikable Lex bila niweka like hajajifungia which is quite nice fallacy nilikuwa na ngori na fallacy kwa sababu ya hiyo title like nini fallacy like vila me title fallacy
hiyo fallacy maybe mimi ndo siku get vizuri, but throughout the song haiku like acha na fallacy the English word. Now the titling fala na si siku feel kama ili come through in terms of kama chiki vile unaitumia ka wordplay cause in effect inatumika wordplay. So at first hata before nisikize vile niliona hiyo niyo fallacy nilikuwa na imagine fala like yes fallacy and then nasema fallacy ama fallacy nini fallacy unajua like something to do with ujinga na nini, and then I was really hoping itakuwa something really epic in terms of the wordplay cause going into the song I could not figure out how to make like wordplay hiyo it makes sense ukitumia like once in a sentence. Does that make sense? Pia ilikuwa very short. Ilikuwa very short. Nilifeel sasa like hata pale tuange name fallacy bila fallacy your fallacy like na get what he was going for but hakuweza flesh out vizuri the sheng part, the fallacy part. Kipepeo ni hiyo it was a love ballad, si ndio? Yes sir. Na pia so, nakudai. So kipepeo ndo ile anaimbia nini wife yake sana. Ni gani ndo anaimbia wife yake sana, najaribu kukumbuka. Hiyo si ni haupei sana haupei. Kuna ingine kuna two songs that naongelea hiyo idea sana. Kuna hiyo haupei sana haupei, alafu kuna hizo ideas za wazazi kutarajia mtu kufollow njia fulani. Achana kuna alafu sa the other one sasa ni the interlude ndo pia anasema bibi yake ni huyu ni inamaanisha hivi na anaimbia dedication sasa so ile ngoma niko na ngori nayo na kudai niko na feel like sikara feel like kwa hapo as in I get lakini si die and then pia it was so harsh ile ule die ayuko fine like die ayuko fine like it's so like feel it's unnecessarily harsh na the harshness pia doesn't even carry through like kwa the verses hata I mention mbona ule ako fine hako fine kiaje. Una get like akuwa na hiyo comparison ya why unadai huyu other than hiyo kwa fine is very base level. Niko feel like I could do without pia niko na feel like mimi personally I could do without hiyo na kudai mimi kunibamba. Jaribu kumbuka uhuru liko about nini, ilikuwa social political lines, governance, leadership, voters, light ya wananchi. Kumbuka. Then pia nakumbuka nilikuwa na ngori na hiyo titling ya Porcupines of the East juu ya vile ngoma yenyewe ina progress. Hiyo Porcupines of the East inajaribu like vile mainly understand kwanza from the title inajaribu kuchukuliwa kama like ni animal ile iko na protective layer hizi handliwa hivyo, si ndio? Like porcupine and then ni wasi wa East, but I don't know najaribu kumbuka the actual lyrics to the Porcupines of the East. Tunakumbuka ilikuwa na skit ya mtu akiongea akisema vile anadai kuishi maisha fulani lakini historia ya kwenda chuo because of challenges za ganji kwa shida and then now even Lexas now kwa the verse aki-embody akisema stories za how now alikuwa forced kuwa sex worker ndio afford life anatafuta na reach goals zake, idea ya kufungua your own business na kupursue dreams zako. So that was the idea of the song. Ilikuwa brief pia, quite brief. Overall mimi nilisema nilienjoy nini the project. Since I can't really speak on the production and quality juu
I really don't have an ear, like unless it's really crisp, I can tell if it's really crisp or if it's really bad. Unajua like you I can tell. Junaweza utasikia tu like utasikia cause if it's really bad utasikia, but for the production I like me feel niko na ngori nayo. Nilipenda some of the instrumentation na the beat selection ile alichukua juu pia nilifeel unachiki hii discussion tuna having hata tuli have kuhusu kuchukua like how to properly to is it sound not sound design spoken word project tukisema as soon as umeka hip hop like umeka like hip hop beat like hizo like already mtu ana expect kicks na snare already unapata hiyo unakuwa na insinuation una expect some hip hop ish type feel na it's not what they're going for. Kulikuwa na beats zingine zilikuwa very stripped down. I think ni knowledge was stripped down. And then alikuwa anaongea quite slowly. Limbo pia was stripped down. Na pia alikuwa measured like nilifeel he was in terms of how he used his voice na like alikuwa dynamic. Hakugo for like he ina sound kama he and then pia ilikuwa deliberate such that hawezi sema kama verse ya njia panda hawezi peleka kwa haupe, although kulikuwa na beats kwa sababu pia hiyo kustick on topic like throughout haiko kabisa, but yeah. Si review imeisha. That's the review. That's the kusikiza. Ukisema kusikiza. Naacha kusikiza ma like anything ile ndasikiza hivi nisikia anybody hata kama he shall not be named. Ati alianza tu hivi basi kaanza kubleed. Sioni. Flashbacks. Vile nimesema hii ilikuwa album that ilikuwa to review last year, nilikuwa nimeprepare, nilikuwa nimeisikia mara kibao sana back to back. Nilikuwa tayari sana for the review. Kazi ya Lexas ina highlight ideas za dreams zake. Kuna hiyo approach ya kuhighlight vile umesema plight ya artist, journey yake kama msanii, expectations zile ziko premised on him na anaiongelea kwa kubecome how anafaa ku lay a path for watu ocha na generation yenye inakuja baada yake, matarajio ya wazazi, yeye kama mtu mwenye amesoma na to the society. Stories za art pia zina come up kwa hiyo piece ya kubecome sana, performance. Anajaribu kuangalia this line, anasema kuhusu kupanda mabega za wale wenye walikuja before kitu kama hicho. Na hiyo idea ya msanii, idea ya position ya education comes up, stories are dreams and ambitions, and yeye as a Kenyan youth na kile inamaanisha. Then utafikiria pieces kama Porcupines of the East, ya idea ya vile nimeongelea what the song is about. Then what the piece is about, ufikirie kitu kama haupei kuongelea sana society's expectations za wazazi. Ufikirie kitu kama njia panda, inaongelea pia story ya sana, expectations za msanii. It brings back stories za shule. Ukiangalia verse ya Spita, kuna line anaongelea kuhusu kuhepa, na kuna wordplay ya aftermath na chemistry. Na the besides the punchline, the idea that nili appreciate, sijui kama ilikuwa deliberate, but kwa kidato Lexas pia alikuwa anaongelea story ya kuhepa classes za chem.
G2 ni watu people didn't like chemistry in high school but ilirika then kidato back to school and kutie in idea ya education once again now na expectations za society juu umesoma expectations za we kuwa chuo na generally experiences zako ukiwa shule which nilifind to be experiences interesting kusikia mtu akishare about na kizidetail stories za strikes na after snitch so tushare home sisi wote hata mimi nilipenda your storytelling hizo ideas na vile tell the story ya kuperform mbele ya madhake kuna spoken word kwa timetable ya hizo meetings na events za chuo so hii journey ya art kuna vile ametel kwa the different pieces kuna an intention that unaweza feel alikuwa nayo ya kustick to idea dreams za tomorrow through the entire album as well as finding ways za kudetail philosophy zake na hizi thoughts zile ako nazo regarding life na views zake ngoma kama last things first vile umeimention a play on fast things fast lakini kuanza na idea ya time ina pass breath itapotea talk to me right now and idea ya death ina come in na ina open the album so death as a last thing but tuanze na death last things first ina feature Jesse David who sings and hiyo idea again kwa ngoma kwa piece yenye ni knowledge iko na unsay kuongelea pursuit ya knowledge kutembea kwa corridors kuona huyu malkia akiwa njia fulani kutaka information before that ni limbo in itself kuyo concept ya limbo purgatory life na concept ya kifo idea ya religion vile alikuwa ana pray then akaacha kuomba na kurecite hizi kanuni za dini na kuget away from you because women counter falsafa kwa libraries so hizi ideas na vile zina inform who Lexas is zina come across kwa the project then kuna those quintessential songs that lazima ukuwe nazo that ni unnecessary kipepeo nilihisi ni unnecessary kwa the project na kudai vile umestate pia ilikuwa necessary they did not have to be kwa hii album na Johnio approach ya tuweke zile mangoma za madem lazima madem wote lazima ijazwe representation so hizo ngoma aziku fit but then idea ya politics as well tukiongelea ngoma kama uhuru touching on pia concept ya occupiers of the east na position ya governance leadership role yenye hizi aspects zina play na how zina deter wananchi from achieving dreams zao hata kuna nasema wao wananchi wana give something wapate cigarettes ama kitu kama hicho ilikuwa something absurd as a thought but ina capture hiyo disillusionment na ile pessimism yenye ina exist ile state yenye watu wamekuwa in gava so all of these ideas ina tie to stories za dreams na the different layers obviously dreams of tomorrow as a title track which is the piece and number 14 before the outro ina finish na an optimistic point now ikifollow kubecome story ya art ile wamesema generations prior jani yake hizo motifs zenye anatumia alafu after all these questions are being na kubecome imeandikwa interestingly now after that kuna idea dreams za tomorrow ku actualize whatever tunafikiria na kupasu easy thoughts na philosophies za kubecome kuoneka they can be feasible tuoneka tunaweza ziachieve the beat iko na kapuka feel and ni energetic kwa naimba they're very vibrant kwa the piece na kuna excitement and even with the drums and how the loud keys in a sound and kuna hizo pieces kipepeo ilikuwa na hiyo feeling this sort of loud and bouncy instrumental some of them afro pop kidato ilikuwa nayo alikeep up with the rhythm I felt that the instrumentation did not do justice and those kind of beats kwa hii project nilifeel ziliangusha
Also quick beats. Yes, those squeak jumpy beats, up tempo, nilifeel ziliangusha the quality the project and how the soundscape ilikuwa delivered, how the instrumentation was executed. Ilikuwa unnecessary kuzifanya, and even for vile nimesema pia for kutoka Dreams za Tomorrow, regardless of me ku understand your mood walikuwa na go for na that sort of explosion wakimaliza the project, still the instrumentation sikufeel ilikuwa executed well. Nili prefer hata pia understand why Last Things First ilianza, lakini instrumentally nilifeel the keys loud, keys high pitched, nilifeel haiku work na haikuwa executed properly. Nili understand mbona the concept the song ilianza, lakini nilikuwa na feel kitu ka limbo and the opening flute alafu this dramatic feel to the beat na your concept pia life na death, how that started was more engrossing than how Last Things First ilianza with the singing ya JC, whose vocal performance nilihisi ilikuwa weak, and the vocal performances now kwa upande wa engineering, the mixing and mastering, equally weak and equally poorly executed. Nikisikia the album, my experience all my listens ilikuwa the same, and that's why I wanted us to do this last year because sikuwa nisikie over and over because the production ilikuwa inaniangusha. I just wanted to review nimalize the production and the mixing and the mastering. Upande wa engineering nimeongelea production ya the instrumentals, upande wa engineering iliangusha hii album for me sana. Sijui kama ulikuwa unaisikiza loudly, because the moment you listen to this thing from start till the end, the discrepancies are conspicuous sana. Sijui why ilitoka eventually. Nilikuwa nafikiria maybe kujaribu kuwakiona debut na kuitoa, sijui the timing walikuwa na work with, lakini upande wa the engineering, the songs ziko na different levels, verses pia ni levels tofauti. In fact nikisikia njia panda Lexas ni verse 2, the first time nikisikia nilikuwa najiambia hiyo nani kwa hiyo verse, hapa tena gundua wait ni Willow Gutu na Spita, so Will ndo anaanza, Spita anamaliza, so hii verse ni Lexas juu ina sound completely different from how the other verses zina sound. Levels pia ni different kwa different songs, hata kama uko na wasanii tofauti wasanii tofauti na feel the levels ziko different. So nilikuwa na feel hizo ni vitu that ziliangusha the stripped down pieces as limbo, mongelea knowledge, how pay with the guitar and how repetitive it was, zili favor such pieces sana. Najua inaweza kuwa monotonous kuifanya kwa entire album, lakini nilihisi for those pieces they were delivered better. Fallacy, brief and energetic and hyped, sikuhisi ilikuwa necessary kwa the project. The interlude, I do not know what they were going for with the comedy. Mtu kukuja studio Lexas umesikia hiyo nataka udimbie hiyo DJ shitty voice, sijui kile walikuwa wanajaribu na hiyo interlude at all, na hiyo reggae beat na feel ilikuwa nini that beat. I'm curious, those keys, your beat, was it actual keys ama was it someone saying tonga kuna so simsa amekuja studio na kuimba, so hata hiyo progression ile conversation ni very quick, ime switch haraka sana zinaanza tu tonga ajana nakwambia acha nikuonyeshe. Then so ukisikia kuna hiyo technique ya kuplay, hiyo technique ya dub that the keys play with, so alafu then kuna hiyo vocals zenye ziko juu pia, so it's both vocals. It's both vocals na nini, so vocals after we just give them a chipmunk effect like pitch high. Then sijui alikuwa na lengo lipi na hiyo interlude, sijui lakini kwangu lengo ilikuwa
What? You know, Sijui. weirdly enough, I was disappointed. Yeah, tuanga haikuendelea kwa hiyo beat juu ili introduce haikuwa the baseline. Nilikuwa nataka ikuwe the baseline sana wasi. Sijui. Tuambie kwa comment section kama umesikia hii album what that was about and was for. Siku understand. It was for his wife. Wife, the mother, hiyo jina kwa lugha fulani inamaanisha mother, but sana ni wife. Anacheka. Mimi nashuku vile alicheka. Mimi nashukio jina. Mbona sisi kumbuka hiyo jina? Ina sound nikako kwa sijui room yenye nikana hangout. Yani the quality, the audio, and that was the experience ya hii albums. Sijui ni aje kuisikia. Every time nimesikia hiyo pande ya engineering kwa kumix na kumaster, that was the biggest discrepancy. The arrangements pia not being meticulously handled. Sijui ni aje waliacha days goes by ipite. Unajua that's the opening piece. Sijui waliachaje ipite. Actually nisumbua, then nikasema maybe I'm just being anal about the English. So like unajika patwa wafuatangi like nini. Nikasema maybe acha tu like una get. Yo. Na kumbe nikusumbua pia. Sana. That's the opening. Ilinisumbua sana. So while Lexas and even some of the features kama Anse akiongelea knowledge, Willow Gutu na Spita, while kuna interesting ideas tumeongelea the limbos of hii project na the could becomes na venye naandika and thoughts zake can be very interesting and engrossing, and even patterns zake za where ana rhyme and venye na deliver ni one of the unique budding spoken word artist. The production was a huge disservice. Sijui kama ilikuwa na a mixing engineer mamsali master juu a lot of these mistakes hange wacha zipass juu hata kuna some kituka kubecome kuna point towards the end akiongea then akipause kuna silence, akianza kuongea kuna static ina peak. So kuna a lot of these things in happen and discrepancies kwa the entire project that zimedent sana. Nilikuwa na prefer that the outro yenye iko na Kim na Dofan, while pia na understand kulikuwa na kubikamu wewe ametaja wasanii wengi, the Slim Shakas and the Dofans, na kukuwa na Dofan na Kim kwa your debut, na imagine this is something huge for Lexas. However, nilikuwa nahisi part ya Dofan juu it's a 3 minutes alafu kuna some percussion that wanaipatia backing, but even that outro in itself najua walikuwa somewhere wakirecord kwa one of those events that how host, lakini there's a way pia you can deal with audio recordings from streets na uzimix in a particular manner. For this one ilikuwa pia done poorly, ili capture hiyo moment ya the event but the quality ilikuwa chini sana. So Kim anaongea, Dofan anaongea kuhusu dreams and purpose ya kukuwa prophet, devolving Kim ya sameni prophet. Yeah, so I'm mixing the themes okay. Devolving art, watu kuenda nje, then so ni Kim then Dofan then Kim then Dofan. Nilikuwa nahisi it was unnecessarily long. Album ishajiongelea, we don't need this as an outro. If anything, if ni important find a way ya kuzisprinkle, lakini at this point tushasikia all you have to say na understand the intent, lakini nilihisi ilikuwa unnecessary and the quality ilikuwa poor. Kile nilikuwa na feel wange chop parts za Dofan alafu waiweke kwa mwisho wa kubecome juu alisema kuongea na Dof mkuu. Unajua tukipiga tao mguu muuliza maswali fulani akamwambia hizi goals tutaziachieve later, so that ingetain vizuri sana. Then now since now since you have Dofan who's been kwa the industry for some time, kwa album yako anaongelea achieving dreams na the beauty of whatever moment, the next dreams are tomorrow, so that ingefunga vizuri sana.
And hizo ndo thoughts zetu kuhusu hii kazi. Kuna any other thing to add? Na hiyo line ya vile Kim anasema yani prophet. Prophet kipofu. Prophet kipofu. Nilikuwa na cheki like nani angehitaji Lex angekata tu hiyo part akisema vile yani prophet. I add kama like kwa one of the songs ikiisha. Like sema unajua mimi ni prophet then ni shake. For what reason? See like for the artistic. Yeah. You like itakuwa very like dramatic. Very dramatic. Very dramatic. Very dramatic. Tuambie maoni yako kuhusu Dreams za Tomorrow za Lexas Mshairi kwa comment section. What did you think about hii album? Tuachie pia ka like, ka comment, ka subscription, koja subscribe, tutashukuru sana. Asante sana kwa kutazama.